Olá amigos, aqui é Aquele Cara e a gente começa hoje mais uma série no canal, série jogando BIOMUTANT. Muito obrigado para THQ Nordic que cedeu o jogo lá pro Voxel para fins de review, vai ter minha análise lá no site, obviamente eu tô gravando isso aqui antes do lançamento, pra gente soltar certinho na data de embargo. E vamos ver a ceninha aqui, depois a gente continua os agradecimentos. Nossa, ok. De corte abrupto para a tela de seleção de idioma. Felizmente tem português do Brasil, então, de novo, obrigado por isso, pelo bom serviço de localização aqui, pra gente poder curtir a história. Sempre mais legal que as temáticas que cortou meio do nada, né? Um pouquinho estranho o filme do começo. How can something as beautiful as this be dying? A plague is ruining the land, but the tree of life still stands. Question is, for how long? End is coming to the new world. The tribes stand divided, in need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual beginning. So, let's expect an unusual end. Foi incomum mesmo, né? Porque cortou meio do nada a cinemática ali no começo. E não vou me enrolar muito não. Vamos já pra começar aqui. Pode ir direto para um novo jogo, jogar no médio mesmo. Aí, grilo falante, para ajudar o Rocket Raccoon aqui. Encode your DNA. Ah, que legal, a gente pode customizar, ó. Primal, uma espécie antropomórfica com velocidade desenvolvida. Híbridos dotados de uma mutação genética que os torna ágeis e hábeis à custa de um intelecto menos desenvolvido, pô. Ah, ok. Achei que valia pra todos, já tava xingando nosso intelecto aqui. Também tem o Dum-Dum. Eu não curti tanto a carinha dele não, mas é uma espécie antropomórfica menos desenvolvida. Um ramo híbrido que compensa a falta de aptidão mental com força física. Ninguém tem uma aptidão mental decente, não? Coitado. Rex. Híbrido proscrito, cuja sequência de DNA os torna aptos tanto para o desafio físico quanto mental. Ah, esse aqui sim. Hila. Dotado de mutação genética que os torna muito forte e resistente. O FIP, cabecinha. Genialidade está diretamente ligada ao poder do Ki, que amplifica sua capacidade psionica. E tem esse aqui que é o Murgle. Como o Murgle é uma linhagem evolucionária, seguir um curso prefere forma e aparência em lugar de função. E tem os atributos ali na direita, se a gente não puder... a cara é sempre aleatória? Ou não? Eu gostei desse aqui, na real. Se eu apertar... ele fica randomizando qual vai ser a sua escolha, mas nada demais. Vamos com o Murgle, porque eu achei maneirinho ele. E aí, ó, define os atributos iniciais do personagem. Para saber mais detalhes sobre os efeitos de cada atributo, pressione Define your genetic structure. Ó. Que doideira. Ele migra a cara conforme vai mudando o código
genética. Com mais vitalidade, ele é bicudinho, por alguma razão. Com mais carisma. Tem essa carinha mais esperta. Esse aqui é o meio dele. Eu vou querer intelecto porque a cara fica redondinha. Engraçada ali, né? Esse intelecto com agilidade aqui, ó. O mais importante pra mim é ficar fofo e engraçado. E ele tá aqui. Então beleza. Choose a genetic resilience. E aí pode preparar alguma resistência específica. E aqui não muda. Ah, muda o bracinho da esquerda dele, ó. Muda a cor. Obviamente ele vai ter fraqueza com alguma coisa. E força em outra. Vamos botar... Acho que radioativo e calor pode ser mais chato, né? Então vou botar pra cá. Choose your first style. Ah, tem isso, é? Estilo de pelo. Ah, ó. Que doideira, altas cores aqui, mas... Meio Kratos aquele ali. Acho que esse aqui tá bonitinho. Pick your main color. Dá pra deixar ele mais laranjinha? Botar ele da cor do meu gato na vida real. Ah, tem brilho também, ó. Tá. Aqui tá mais pra amarelo. Então... Acho que aqui ele tá bonitinho. Choose your detail color. A cor secundária tem que ser o branco mesmo. Pronto. Pick a class. Caraca, quanta customização, né? Pode escolher agora entre pistoleiros, são ladinos habilidosos e traiçoeiros que optaram por uma vida de fora da lei e dos valores da sociedade. Legal. Commando. Mais legal ainda, meio Rambo. Treinados como agente de uma força-tarefa especial. Costumam trabalhar em pequenas equipes. Gostei. Psy-freak. Psicodoido. Legal também, né? Fazem experimentos com poderes psionicos e mutações. Costumam ser exilados à margem da sociedade. Saboteur. Já o sabotador aqui meio piratinha, né? Ficou legal também. Meio mistura de pirata e Rafael das Tartarugas Ninja. São exploradores sagazes e habilidosos treinados para operar secretamente tanto em ambiente urbano quanto selvagem. Sentinel. Bonitinho também. Dedica sua vida a proteger seus lares. Essa dedicação é pela organização como um todo, incluindo a crença veemente na sua doutrina. Ah, vai ser esse aqui porque ele tá meio revolucionário, né? Curti ele. Apesar que soldadinho também não tava nada mal, mas... Sentinel. Vamos ver. Viva la revolução. Sentinel chosen. Isso. Sounds good. Ok, tutorialzinho básico, né? Ensinando a andar e... Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice, or simply stop living. Ah, eu tenho que apertar? But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. Caraca, então tá. Vamos no azul claro ali com liberdade e lealdade. No outro seria o caminho vermelho escuro da força e poder. Let me introduce myself. I'm the light and bright side of you, or your inner voice to be precise, an echo of balance and consequence of your actions as you move forward. Eu brilho muito, sei. Seems more like you're being light-headed if you ask me, but you'll come around, eventually. But what comes around goes all the way back around. So, it's better to stick to your instincts. You can't fight what's in your nature. In your nature, and here I was hoping we'd be all about natural selection, survival of the strongest, and so forth. If that's not instinct, then I don't know what is. Natural selection is all about evolution and progress. And as soon as there's enough light, darkness will disappear.
Bom, vamos Right is always right. Sai de um revolucionário para um direitista aqui, né? Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. Lupin. Oh, ah, nossa, não deu tempo de... Tava lendo o nome ali. Certo. Ah, olha, um voando ali, legal. Dá pra bater ele com porrete também, então, né? Defender. Tem parry só. Ah, não sei se eles vão em cima da hora ou... Ah, foi? Isso. Pular e atacar agora. You better make a run for it. This is not the time nor place to end this story. Ah, tá, é pra fugir pro outro lado. Isso aqui era a ceninha inicial, né? Que a gente tá fazendo agora. Foi meio rápido até de chegar nela. Só achei estranha a estrutura, estranho ver esse loading agora também, mesmo jogando This time, Xbox it Series was com best load to mais run rápido. and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Mira de ataque corpo a corpo. Você aproxima de inimigo para mirar o ataque corpo a corpo. Centralize a câmera na direção do inimigo para mirar os ataques de longo alcance. Para recarregar sua arma de longo alcance, o RB. Energia Ki é usada para esquivar, usar mutação, realizar ataque especial. Caso se esgote, não é possível realizar essas ações. Energia Ki se regenera dentro ou fora de combate. Então tá. Bastante bichinho aqui, né? Bem simples eles também. Deixa apertado ali pra trocar. Ele abre um radial ó, com um cano de metal. Acho que deve ter outras armas pra gente apanhar depois. Vamos seguir o tutorial em ordem mesmo, que é mais fácil. Certo, em complementos de armas também. Coloque uma arma de longo alcance para dar um efeito especial ao seu dano. O efeito continua enquanto durar a munição. Alguns inimigos possuem resistência ou fraqueza a efeitos diferentes, então use-os com cautela. Ele já solta para pegar. Selecione o complemento de arma no menu rápido de itens consumíveis para usar. Mantendo pressionado o para cima.
contém suplemento médico, bolsas como extra, possuem itens que ajudam você a se curar. Sua vida não se regenera sozinha em combate, você precisa usar itens consumíveis ou encontrar outras formas de se curar. E aí vem um esparadrapo. Usar curativo, mesma coisa, seleção rápida, pra cima. Já tá lá o esparadrapo. A nossa vida tá no máximo, então deixa ele lá. The oil sludges everywhere. To most, it only means death, but some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Ah, não lembrei de parar de novo. Quando tiver raios brilhantes sobre a cabeça do inimigo, ele tá atacando. Bolted! Misery. Getting there. Eu preferia pegar esse aqui primeiro, se der pra... que ele tomba primeiro, né? E dá pra saquear também, ó. Inimigos caídos podem ser saqueados para conseguir itens de cura. Outro inimigo destacado, pressione o Y e os itens de cura é pra cima, como já tinha ensinado. Ele fica, por alguma razão, repetindo de novo e de novo. Isso aqui não dava, né? Isso aqui parece ruim, então vou evitar pisar ali por enquanto, porque vai que força a gente a repetir alguma coisa, ou sei lá. Smashing. Right between the eyes. Eu gostei que ele chutou o barril ali, não sei se foi intencional. Foi. Loot. Chili Toffee. Ok. Legal que eu vi muito pouco sobre esse jogo antes do lançamento. Ele tava alardeado em alguma das E3 que eu fui, mas eu não sei se ele vai ser linear ou mundo aberto, vamos ver. Os inimigos carregam grandes escudos, você precisa quebrá-los com ataques corpo a corpo antes de conseguir causar dano. Então... dá pra passar embaixo da perna. Nível 2 agora. Derrotar inimigos e concluir missões com 7 XP. Subir de nível permite que você melhore um de seus atributos por 10 pontos. Você também recebe 1 ponto para desbloquear habilidades nos menus Full e Benefícios. Para acessar o menu, vamos no pause. Só pegar as coisas aqui, né? E agora cadê? Personagem, tá? Os 10 pontos de atributo, como eu tinha falado. E aí se escolhe por ali, ó. Ganha vitalidade para ajudar em lutas futuras, né? E ponto de aprimoramento para conseguir novos ataques especiais e benefícios. Agora é desbloquear o seu primeiro ataque especial. Ah, e aí escolhe se vai ser de longo alcance ou de corpo a corpo. Pode ser um de longo alcance. Com pistolas duplas. Verdura da cobra de 2 caras.
Habilidade de pistola. Ah, não, mas a gente não tá com pistola dupla agora, né? Vamos pegar uma pistola normal aqui. Dança da garça. É um combo ali, ó. Tem que fazer com B, X e tiro. Tá. Agora a gente já pode fazer ele se equipar o tipo de arma correto. B, X e tiro. Aqui. Quanto vai ponto? Vem pro gastá-lo, tudo bem. Tchau. Você está prestes a fazer um ataque especial. Os ataques especiais possíveis são exibidos no canto inferior direito da tela. Pressione o botão indicado para usar o ataque especial. B, X, e aí o tiro. Né? Look, an emergency box from the one. Garra bastão do velho mundo. Ah, ele tem um tempo. É só você fazer BX e aí depois de alguns segundos você dá o tiro. Tem uma janela até generosa ali, pelo visto. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. E aí tem que equipar ela? Ou... Ah não, automático. Ah. Tudo bem. Whoa! It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. Ah, tudo bem. Eu tô preso. Aqui não era pra ter caído, eu não vi. Putz, então... Recomeça do último checkpoint. O mapa me traiu um pouco ali, o cenário, mas... Em resumo, não é pra cair ali no piche mesmo. Da outra vez tinha até uma plaquinha. E aqui eu não vi que tinha. Inclusive eu não sabia que tinha pulo duplo até agora. É bom que o tutorial mostrou. Enfim, o moral da história é não cair ali. E, opa. Nem aqui também, então. Pronto. The Morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. Ah, o ataque especial agora saiu, né? Gostei que aparece escrito na tela que o golpe foi feito. Biobolhas agora. A gente absorveu uma delas e esses pontos são usados para liberar a mutação. Você coleta biobolhas ao derrotar os Morks e encontrar recipientes em vários locais do mundo. Você pode usar biobolhas para liberar poderes especiais acessando a parte de mutações do menu. Olha o festival de porta ali, né? Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Quebra-cabeça agora? Tá. Estão espalhados por todo mundo e alguns abrem novos caminhos e outros concedem recompensas diferentes. Para mudar o nodo selecionado é com direcional, para girar com RB e LB. E essa é a quantidade de movimentos que você tem. Quanto maior seu intelecto, maior será a quantidade de movimentos. Legal. É preciso girar o nodo até a posição correta para completar o quebra-cabeça. Ficar sem movimentos pode ter consequências. Mas...
a few moves left. Make them count. Era isso, né? Não? Ele queria que eu botasse o branco no... Ah, achei que tava o branco desenhado, ó. Eu vi errado. Putz. Isso. Agora que eu... Esse aqui é o amarelo, esse aqui é o amarelo. E aqui é o branco. Você faltava prestar atenção só. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and, without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right, but no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. Então a gente vai aprendendo sobre a história do jogo conforme a gente resolve esses enigmas. E eu acho que era até facultativo de ter feito aquilo ali. The sound of spark metal going pew pew is never a good thing. It's coming from behind that door. A warning label. The box looks like a potential brain melt. It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. Ah, tá. Eu acho que eu entendi. Provavelmente a gente precisa... Isso. Nossa, é fácil demais até. Falou que ia ser difícil, There you então... go. Me preparei pro pior ali. Que bom. E agora para fazer ataque aéreo, ó, um contra-ataque no momento exato atordoa os inimigos. Inimigos atordoados ficam estrelinhas circulando sobre suas cabeças, e ao atacar novamente o inimigo você pode arremessá-lo ao pressionar L e B. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. Ah, achei que o... achei que o nosso inimigo era o cadeirante ali. Caraca, mó galerinha. Mó útil ali. Atirando também. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. Wonder what you could make with that. O ancestral. Uma nova e uma antiga amizades agora. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true.
The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. How Lupa Lupin somehow left you alive after his raid on the old village. He must have had a purpose with that. The question is, what? There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. After the old village was destroyed and you disappeared, a struggle between the families erupted, and over time, the disciples turned against each other. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Tá. Configuração de diálogo. Eles avançam automaticamente de uma fala de um NPC para outra. Se você quiser avançar manualmente, dá para mudar, mas não, automático tá bom, na real. E agora tem... Ah, flashback, né? Não tava esperando por isso. Achei que ia ficar só na historinha contada ali. Bom design. Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. Sounds like he thinks she does, despite your heart growing dark. There's nothing as powerful as a Muma's love. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. Exatamente meu ponto. Batatudo é um nome muito melhor. You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. O tamanho do outro. Bom, o capim brilhante vai estar ali pra frente. Ó, longinho, hein? Ainda bem que não tem dano de queda, a gente acabou de aprender isso em tempo real aqui. You found one. You should be proud. They don't come out for everyone. The Nono's ki energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. The small tree you saw up there where you met will eventually grow into a tree of life and start giving back to nature. It'll be the heart of the land. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the Nono as they become one with the tree. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy.
Tá bem mais zen a vida aqui, né? Agora é caçar com redinha, basicamente. Tá fugindo por quê? Pô, tô pertinho aqui. Pegou? You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. He's grateful for all the help he can get. There's lots of nono out there that need to be guided to the roots of the pensai tree. Oh, it'll need a continuous flux of ki over the 12 months to come, so countless, he'd say. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. Certo. Então, tem que voltar lá pra cima e levar o Nonô pra fundir ali com a árvore. Tchan. Achei meio temperamental o lance de você usar. Até nem apareceu a rede agora, é só na hora da captura ali mesmo. Now that you've seen the Nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the side effects of the old world's industrial advances. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let the Predator family live or not. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he remembers every single day he devoted to growing the Tree of Life, but now he's afraid it might be in vain. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that that the World Eaters arrived. Records tell of the ruinous devastation the Toxanol Corporation inflicted on the land. The apocalypse sparked a re-evolution, the Second Coming, and our lineage. Ah, esse é o mapa do jogo? Parece grande. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Noko has tamed the Midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support.
his friends aren't strong enough to end this on their own. Mopu far kopi, vunko vunturbo. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. Atu awa ya ia. Befar bihita, huntokob kirko. His friends have prepared something specific for each World Eater. The Mekton, the Octopod, the Majute, and the Googlide are almost ready to ride. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Voltou a redinha pra ação. Ah, tá. Pelo que deu a entender ali, acho que tem uma estrutura meio Zelda, Breath of the Wild, no sentido que você pode ir pra qualquer canto ali. You're getting the hang of it. Mundo aberto. Me pareceu isso, né? Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. Já ficou mais verdejante tudo aqui, né? Know that the Tree of Life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the World Eaters. Ah, e agora que começa o jogo, exatamente. Foi tudo um tutorialzão ali, apresentando tanto as mecânicas como a história. E... ah, agora até créditos, agora que começa pra valer. Primeira conquista também, com a aventura começando. A signpost maps it out for the cartographically challenged. Let's see. Ah, exatamente, ó. Tem placas de sinalização. São encontradas próximo a lugares de interesse em todo o mundo. Você libera a placa de sinalização ao interagir com ela. Você pode fazer uma viagem rápida para uma placa de sinalização que você desbloqueou ao selecioná-la no mapa. Para abrir o mapa sempre que quiser, é só apertar ali a janela. Então a gente pode botar o marcador onde a gente quiser. Vou botar um aqui. Não, não vou não. Ele não deixa. Ok. Não ainda, pelo menos. Ah, não, aqui sim. Ah, o marcador é essa paradinha vermelha só. Certo. A gente usa a placa e aí consegue botar ali fazer um waypoint básico. That must be the World Eater that chewed off Out-of-Date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. The World Eaters have made their marks on our world over time. That's not the first nor the last village it'll leave in its wake. Cara, muito vibes de Breath of the Wild aqui. Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. Tadinho, solitário ali. E aí? He's heard the stories about the terror inflicted by the World Eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way here. Tá, tem aura também. Seu equilíbrio interior são duas metades que formam um todo e fluem por todas as coisas. Em alguns momentos você pode manifestar seu equilíbrio interior por meio de ações e escolhas no diálogo. São poucos os que sempre agem da mesma maneira, nós somos a somatória dos nossos atos e escolhas. O equilíbrio das suas ações cria seu alinhamento de aura que afeta o diálogo com outros personagens. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack.
He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. Tá, pontos psionicos também. Interagir com reféns e santuários psionicos concede pontos psionicos que podem ser usados para liberar poderes psionicos. Nossa, quantas vezes ele falou psionico na mesma oração aqui, né? Mas tudo bem. Poderes só podem ser liberados ao atingir o equilíbrio interior necessário de escuridão ou luz. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. He's grateful for that. You still seem to have a spark of light in you. That's a spark of light in you! What's there to like about light? It hurts to look at. Not as much as it hurts to look at you. Always making this personal. And you're always trying to pretend it's not. Toda hora a luz triunfando aqui. Eu prefiro fazer a run sendo bonzinho na real, tá? Ali, ó. Você ganhou um ponto psionico. Use para desbloquear poderes no menu mutações. Alguns poderes estão bloqueados pelo alinhamento de aura. Os seus pontos psionicos podem desbloquear apenas os poderes da cor da sua aura atual ou os que não têm nenhuma cor. Então vamos tentar focar em ganhar poderes de luz aqui, já que a gente já tomou esse caminho no começo. Eu acho mais legal mesmo e... There's out of date again. He must have missed something important. Out of date says you will make a better stand against the World Eaters with the support of a tribe, and there are two nearby. The Myriad tribe is likely to be a good match as they act on the understanding of the greater good and have a code of honor. Regardless of who you choose, it won't be easy, as the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. Então beleza, ficou The marcado Jagni ali. tribe only ever had one conviction, to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world, and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. Out of date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. He believes the tribe Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. He can sense you share Myriad's view on the world. The Myriad would embrace someone willing to fight against the tyranny of the Jagni. Out of date will be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Não, tranquilo, a gente vai lá na miríade mesmo, mas... A missão atual e as outras que você iniciou são exibidas no diário. No diário você pode selecionar a missão que deseja rastrear. O diário está lá em cima. Aqui você encontra informações sobre missões, tutoriais e diálogos anteriores. Ah, tá. O que está em escuro ali é o que está marcado. Nesse caso aqui, ó. Outro mundo. Fale com o chifre dos Jagnes ou dos Miríades.
E aqui, ó. Os vídeos é da direita, né? Então posiciona o marcador ali. Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? O jogo só fala um pouco demais, né? Sobre as coisas que você tá fazendo. It's unusual that natural tunnels like this still exist. Most of them got flooded. Ah, galera, se matando aí, vou ajudar, né? Break it down. Me metendo aqui no Tem tanto de água que eu tava com saudade do cara. Head on. Ali, ó. Ali é o ponto de aprimoramento, ó. Foi ótimo. Nenhum obrigado ali, pessoal? Então tá. Vamos render uns materiais ali, né? This area was beautiful before the tribe war began. Look at it now. It's a war zone. Um pouquinho longe o negócio, mas... Vai turistando aqui, curtindo a vista enquanto isso. Deixando um joinha no vídeo, aproveitando, ó, coisa... merchan espontâneo durante aqui o caminho. That's the Myriad tribe's fortress. Will they be friends or foe? You should head up there. That way you'll know. It's a beaten path to that door. If you go there, you'd better make an entrance. Ó, Says they're wary of strangers. They're at war. They've already got word of an intruder, so he guesses the Sifu must be very interested in meeting you. The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place. He welcomes you to the Myriad Fort and introduces himself as the tribe's Sifu. But he was hoping you'd show up. The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you. He heard you took out-of-date side against the scavengers in Bunker 101. It seems you believe in helping your next, and that's something you have in common. He's convinced you've returned for a reason, and is glad you chose to come here. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot.
He was one of the original Wang Fu disciples. Your Muma invented Wang Fu. Originally, it consisted of unarmed combat and the 6 weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain. The Sifu says it's time to set the past aside, at least for now. Unrest is sweeping the land, and there are rivals in all directions. Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. If you believe there's some good in everyone, there's still hope for tomorrow. You'll unite the tribes and defeat the World Eaters to save the Tree of Life. Ah, bom, por toda a propaganda que foi feita aqui, né? He was hoping you'd join them. You understand that there's no harm in doing good to others. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other tribes. The one you should coerce first is the Jagni tribe. The Myriad were placed here to fulfill a certain purpose, chosen to unite the tribes and take control of their destiny. The tribes need a firm hand guiding them into the future. Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace have been forced to prepare for war. You need to take the struggle to the enemy, or the enemy will bring it to you. When survival is threatened, there's no other option left but war. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. You both have gentle minds, so they want to wage a gentle war. A war that bonds as much as it breaks. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. Once you've dealt with the rivals' outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with yours and let your kin share land again. They passed the point of no return as their words lost power and see no other way forward than using violence to combat violence. Seeing you brings back his memories of the old village. Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. He remembers your kind and unselfish soul and can sense you still have it in you, the will to do good. Anyway, the memories you make with your family are strong and can sometimes come to life. Passing the old village on your way to the first rival outpost might help. Even though it's now a different place from a different time, it is a place that'll make you remember. Tá, muita conversinha só, né? Pra gente poder partir pra ação ali. Mas eu tenha falado, tudo meio reticente à ação. A ação é a alma do negócio aqui na aventura, né? Vocês abrem aí pra mim? Ah, obrigado. Agora que eu sou membro da parada aí. Não só membro, mas cheio de moral ainda. Let's see.
E aí, quer que passe pela caverna, mas... Essa aqui, né? Isso. Então vamos, já que marcou ali. Só achei meio vazio também o percurso que você tem que correr entre dois objetivos, ó, não tem. Não dá pra escalar o negócio, não parece ter muito item pra pegar também, nem nada. Fica meio raso, né? Vamos chegar na vila onde a gente passou a infância. Parece um dos inimigos do God of War, mas assim, falar de coisa. Falando de seleção, eita! Eu achei que ia dar pra passar embaixo da perna dele, não deu ali. Aí quebrou um pouco. Watch it. Como é que saquei ele? Ah, o bicho maior gigante não tem loot ali. Aí a vida enche sozinha ali também, ó. E também já dá pra gente subir de nível aqui. Pode ganhar força. Watch out for you. E a gente pode ir na aba de mutações para pegar mais poderes psionicos, biogenética, legal. Mutações. Aqui, ó. A gente tem 3 pontos. Já pode pegar aqui a Billy's View, ó. Pressione o botão que escolheu para habilidade. Um jato tóxico é cuspido na direção que você olhar. Pega isso aí, então. How weird do you want to get? Eu vou botar no Y. Tá. Segurou LT e aí o botão da habilidade, ó. Saquei. No equipamento tem alguma coisa? Os ícones circulares representam uma parte do corpo que pode ser equipada com itens, encontrados ou comprados de negociantes. Os favoritos podem ser salvos no menu de vestuário. Não tem nada para as costas, ó. E pode organizar de acordo com as propriedades deles. E pode desmontar uma peça destacada para obter recursos pressionando Y também. Mas acho que não tem nada demais em termos de equipamento ainda, né? Time is lost on this place, but it evokes a tingling sensation. There's something special about it, drawing you closer. Eu vou olhar a placa aqui só porque não sei se ela marca ou se tem alguma conquista do tipo Let's see. interagir com todas as placas, né? Sei lá, mas de todo modo a gente já tá aqui no objetivo. As time passes, memories fade, and sometimes feelings change. It's not about who you were, it's about who you'll become. This story is far from over.
Mais flashback? Echoes of a long-lost past, like whispers in the wind. Here's someone who takes each day as it comes. He asks how you are today. Goop says he always does better whenever he leaves failure behind. He's happy his good mood is infectious. He wonders where you've been. He hopes you've been out at the lake, practicing your swimming technique. Learning to swim can be scary when you don't know what you're doing. But fortunately, he's here to give you a helping hand. He thinks you should really know how to swim by now. Why not? There's no better time to do what needs to be done than right now. Você pode nadar na maioria das áreas com água. Você lentamente perde energia aqui quando está em águas muito profundas. Se a energia aqui acabar, você se afoga. Ah, nadando com estilo aqui, né? He says that wasn't too bad, was it? Way to go. Don't let the sound of the waves drown out your spirit. But you need practice. Lots of practice. Great things usually happen to those who never stop trying. He hopes you'll be one of them. You just need more time in the surf. That's the only way you'll ever learn how to swim. You can never try too hard. Judging by your Muma's look, it seems you forgot something. You promised you'd train with her before the sun goes down. It's time to go. You know you can't make up for lost time. You should know, practice makes perfect. You have to keep working on it if you want to be good at it. She'll see you at the village square. She'll be waiting for you. There will be a surprise for you at the end, too. Bom, aprendemos a nadar. Here's another familiar face with lots on his mind. Asks how you're feeling today. Being nice comes easy for him. That doesn't make it less important. He was hoping you could help him pick up some scrap for a thingamajig he's working on. He thinks you're truly a kidling of your environment. You should look for things that are recyclable. It shouldn't take you too long to find some. Tá. Vai estar marcado. Ah, tá marcado aqui. Ah, escava. Escava. Ah, tem mais um. Ah, aqui, ó. E escava. He wonders what usefulness you found. He says every little thing counts. He can work wonders with almost anything and asks if you know how to upcycle. He says only a few are willing to do the little things, but if you make enough of them, they can have a big impact too. He'd love to teach you to upcycle, and the scrap you found would be a good start. Ali, ó, agora tem o menu de criação também. Boas-vindas à criação. Aqui você pode modificar as armas e armaduras que possui. Ou caso queira usar a criatividade, também é possível criar novas armas. Com as peças corretas, você pode criar suas próprias armas. Para começar a criar uma arma, primeiro selecione uma base. Ela define o tipo de arma que você vai criar. Tem 3 tipos de arma corpo a corpo, como esmagamento, corte de uma mão e arma de corte de 2 mãos. E quanto que eles têm de material?
Ou é só pra gente ficar olhando mesmo? Pra continuar crescendo arma, seleciona o espaço do cabo. Ah, ali. E aí, escolhe qualquer um desses. Eu não vi onde é que tá o nosso total ali de coisa, né? Mas tudo bem. E aí, pra criar, aperta o X. You did well, but he can't help but wonder why you decided to craft a weapon. He believes being considerate will help you feel at peace with yourself. He understands, but hopes you won't be needing it anytime soon. You're not in this world to live up to his expectations, but he hopes you're never going to have to use that weapon of yours. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. It looks like she's starting to lose her patience. Ah, ele estava indo lá, acabou tendo que fazer You know she doesn't like né? waiting for you. She wants to see you on the village square right away. Then you've got a good excuse. You share a responsibility to prevent hardship on nature and the environment. It's your future. She wants you to grow up and start thinking for yourself. You really need to find yourself before she's gone. That's all she's ever asked of you, that you'll try and give it your best. You can't do more than that. You've always followed your own path, but this time she needs you to follow her. Then start by meeting her on the village square and take it from there. She knows you're a free spirit, always on the move, like the wind. Tá, finalmente vamos lá pro treino então. Ou não, essa They look garotada aí, determined. Better watch out. Pra atrasar já, não podia ir He junto pra asks lá. you to stop right there and wonders where you think you're going. He says that it's not too late for you to turn back, though. There's no way they'll let you pass. He wants to know who you think you are. You'll have to face pain at some point. He offers to help you get it over with. Eita, ok. É, vai ter que ser no braço aqui, né? Não tem arminha de distância. Ah, é só uma porrada corpo a corpo aqui. Um já foi. Pega esse pequenininho aí. Foi, só falta um. Eita! Ué, eu tava apertando ali, não deu? Era obrigatório? Acho que era, né? She asks if you're hurt. What happened? If confidence is silent and insecurity is loud, she thinks you're absolutely right. The most important thing is that you're okay. It's time to focus on your training now. You won't need excuses if you are strong in your conviction. Será que agora finalmente a gente vai pro treino ali, né? Se tivesse treinado, não tinha perdido a luta ali. Here's someone close to heart, doing what he does best.
Seeing you always puts a smile on your Popsy's face. He wants to know how you're feeling. He heard you helped Gizmo clean up. He's proud of you. He asks if you could help him too before you leave for training. He wishes that was true for your Mooma too, but guiding the village into the future and teaching Wang Fu to her disciples seems more important for every day. He suggests you get going and find him gadgets and ideas for how you can upcycle some old fabrics. Nossa, todo mundo, 10 mil favores no caminho do treino ali, né? É só revirar as pilhas aqui também. Cadê outra? Ali. He's curious to see what you found. He's all for renewal and has even considered making the trip out into the wilds to look for a bionucleus pool and refresh his DNA. He can work wonders with pretty much anything and asks if you know how to upcycle. Thinks some are and some aren't. One thing's for sure though, your Mooma thinks it all takes up too much space in the house. He says it's about time you learned how and offers to teach you, starting with the scrap you found. Ó, a gente pode criar equipamento também, ó. Isso aqui você encontra complementos que podem ser engastados em um item para aumentar suas propriedades. Para aprimorar as armaduras ou roupas, selecione um espaço e um complemento e pressione X. Apertei, era isso só? The style might be too edgy for his taste, but it looks sharp on you. He knows she's already proud of you and everything you've achieved so far. You should take it with you, wear it to practice. He thinks you should. She'll be proud of you. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. Certo. Finalmente agora vai poder ir pro treino. A mãe esperando o dia inteiro, né? É isso. Your Mooma says it's about time you got here. É, né? Wants you to understand that you can do anything if you work really hard. She says she is eager to get started. You don't have much time left before the sun goes down. But there's enough time left for repetition and you need it. Training dummies don't hit back. That's a good attitude as long as you keep learning. Bonitinho, mano. Ah, virou uma máquina já. Your Mooma says you did well today. She's so proud of you. Thanks you for being such a good student. Been working on a present for you, with the help of Gizmo and Wiz. You should go see him and find out what it is. You've deserved it. Says he's always thought so well of you, just like her. Ah, o grilo falante ali. Ah, tem que pegar o quê? Corridinha, talvez?
Ou só... Catchy. Puri kumbala muma. Your Muma says she's never seen an apparatus as green as this little thing. It's wonderful. Tukonda. She's happy you appreciate what others do for you. A piece of scraptronics like this has built-in old-world tech that makes it a potent communication device. Tate ko baba sakting. It's called an automaton, and it's hardwired to your DNA. It'll follow wherever you go and see whatever you see. Masama. You're lucky to have such a fine helper with you. Kanamunta. Your Muma says you look tired. No wonder. It's been a long day. Oi, como, hein? Taifanana numa. She's so happy you made the most of it. Rest, and you'll find strength for tomorrow. É grande esse flashback também. Nothing could stop Lupa Lupin from setting the world on fire. Antoro. Kensi. Kamorin. Your Muma urges you to blaze a trail. A burnt kidling will learn to dread fire. É, nem dá pra correr aqui também. That's just adding fuel to the flames. Escrevi tudo errado ali. Não tava esperando. Give it a last burst and you'll make it. Urasabu. Your Muma says this is it. The time has come. She must fight Lupa Lupin. This time there's no escape. She can hear him coming. Kensi. He wants to destroy her. The time to fight is coming, whether she's ready for it or not. Whatever happens, you need to know she loves you. And everything she's done has been to protect you, your Popsy, and those she was chosen to lead. Sana yobe. She tells you to stay back. This is her fight. It has nothing to do with you. History has finally caught up with her. Kialdo male kanoroton. Exactly what she wants you to do. Here it comes. The past coming to haunt the present. Eita, falei que ia ficar de lado ali, pô. Não parece que tenha como ganhar essa luta, né? Nem pra mãe lá também. Vai que dá pra dar um daninho, né? Tamanho do mundo. Só eu que causo dano aí? Ah, é muito insignificante o dano também. You must go through fire and water to make it out of here. Your Muma says you can make it if you believe in it. Where she goes, you go. Blood is thicker than water. You're in deep surf. Don't make waves. The surf goes where it wants to go. It'll take you to the shore as long as you go with the flow. Não, é sem pressa também, não precisa nadar mais rápido que isso. Ah, outro não vai nadar também? Ih, não mandou. Ah, era pra ter ido pra mãe, né? Eu fui tentar chegar de uma vez ali. Eu estranhei a outra. Ai.
fica caindo na hora da esquiva. Agora nada bem, né? Death is not to be feared by one who has lived life with a pure heart. A part of her will live on in you. The creature is hungry for more. Nothing is going to stand in its way now. If a sacrifice is made for someone else, it's not lost, but passed on to the next. Life must go on. Real sacrifice comes from love and necessity when all other options are exhausted. The ultimate test of conscience is the willingness to give up anything to save what you truly care about. What you do for yourself dies with you. What you do for your kin remains and makes you immortal in their memory. Ah, tem uma boa moral ali na real. As the moment fades and is lost, the only thing that remains is loneliness. It doesn't mean you'll forget your past. It simply means you need to move on. Pode ser, mas eu acho que a gente vai seguir adiante e prosseguir com isso aqui no nosso próximo vídeo aqui da série, porque esse aqui ficou de bom tamanho já. Acho que deu pra progredir legal na história, fazer o flashback, completar os tutoriais. Vamos ver no vídeo seguinte aqui da série como é que progridem as mecânicas, se vai ser esse ritmo de falação, se vai começar a ter mais ação, como é que ele segue, mas agradeço a companhia de vocês ao longo do nosso primeiro vídeo de BIOMUTANT. Espero que vocês estejam se divertindo, a gente vai fazendo a série aqui até zerar o jogo, então agradeço todos os joinhas, comentários e compartilhamentos, que a gente se vê na sequência aqui da série, pessoal. Aquele abraço e até a próxima!